Good morning, dear students. In the last class, we have discussed about meaning and causes of deficient demand from the chapter Problems of Deficient and Excess Demand. Now, today we will discuss the meaning and causes of excess demand. So, in my earlier class or earlier video, I have discussed about the deficient demand. Now, today we will discuss about excess demand. আজি আমি কি আলোচনা কৰিম অতিৰিক্ত চাহিদাৰ অৰ্থ আৰু কাৰণ আগৰ ভিডিঅ'ত আগৰ দিনৰ ক্লাছত কি আলোচনা কৰিছিলো ঘাটি চাহিদা বা চাহিদাৰ নাটনি অৰ্থ আৰু কাৰণ so first we have to know what is excess demand. Here excess demand means aggregate demand. So you can say that earlier when we studied about deficient demand, that was the aggregate demand is fall short of aggregate supply of an economy. That was deficient demand. Now opposite of deficient demand is excess demand. So you can define, or we can define, excess demand means what? When the aggregate demand of an economy is greater than aggregate supply of that economy at a particular period of 1 year, then it will be considered as excess demand. It means if the total demand of an economy, that is the aggregate demand, is greater than aggregate supply, that is the total supply of the economy, then it will be considered as excess demand. Or you can say when aggregate demand is more than the value of full employment output. Full employment output means that is the amount of supply, aggregate supply. Then there will be gap between the aggregate demand and aggregate supply. Now that will be considered as excess demand. For example, suppose the demand of an economy is, for example, 5,000, but the supply that is available in the economy is 4,000. So that 1,000 is more demanded above the or over the supply. So that can be considered as excess demand. एक्सेस डिमांड मतलब क्या होता है? जब कोई भी इकोनॉमी का जो क्या होता है एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड अगर एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है तब जाके एक्सेस होता है, एक्सेस डिमांड होता है. कोई भी इकोनॉमी में ही हो सकता है जो एग्रीगेट सप्लाई जो है एस एग्रीगेट डिमांड से कम है और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है. অসমীয়াত যদি কোৱা তেনেহ'লে ইয়াক কয় অতিৰিক্ত চাহিদা. অতিৰিক্ত চাহিদা মানে কি? যেতিয়া এখন অৰ্থনীতিৰ সামগ্ৰিক চাহিদা কি হ'ব, সামগ্ৰিক যোগানতকৈ বেছি হ'ব, তেতিয়া তাত অতিৰিক্ত চাহিদা সৃষ্টি হ'ব. ধৰা হ'ল অৰ্থনীতিখনে 5,000 বস্তুৰ কি চাহিদা কৰিলে, কিন্তু অৰ্থনীতিখনত 3,000 যোগান আছে, তেনেহ'লে এই অতিৰিক্ত যিটো হ'ল 2,000 সেইটোৰ হ'ব কি এক্সেছ ডিমাণ্ড বা অতিৰিক্ত চাহিদা. সেইকাৰণে কোৱা হয় যে সামগ্ৰিক চাহিদা যেতিয়া কি কৰা হ'ব, সামগ্ৰিক যোগানতকৈ বেছি হ'ব, তেতিয়া তাক অতিৰিক্ত চাহিদা বুলি কোৱা হ'ব. Now next we will discuss the main causes of excess demand. আমি কি আলোচনা কৰিম? অতিৰিক্ত চাহিদাৰ মূল কাৰণসমূহ. ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ ইনক্ৰিজ ইন প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ. ব্যক্তিগত উপভোগ আৰু বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি. Private consumption and investment expenditure are the components of aggregate demand. Now, if private consumption and expenditure, investment expenditure increases, then demand of the economy will increase, and which will lead to what? Excess demand. যদি ব্যক্তিগত উপভোগ আৰু বিনিয়োগ বৃদ্ধি হয়, আমি জানো ব্যক্তিগত উপভোগ আৰু বিনিয়োগ ব্যয় দুটাই কি সামগ্ৰিক চাহিদাৰ উপাদান. তে দুটাই যেতিয়া বৃদ্ধি হ'ব তেতিয়া কি হ'ব? অৰ্থনীতিখনত চাহিদা বেছি হ'ব আৰু যিয়ে অতিৰিক্ত চাহিদাৰ সৃষ্টি কৰিব. সেকেন্ড ওয়ান ইজ পলিসি অফ ক্রেডিট এক্সপানশন, ঋণ সম্প্রসারণ. এক্সপানশন মানে ইনক্রিজ. So if the central bank of an economy adopt the policy of credit expansion, it means if the central bank lend more money to the commercial bank, then commercial bank will receive more money
then the money supply in the economy will increase, and which will lead to increase in demand, and this may create what? Excess demand. যেতিয়া চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় বেংকে কি কৰিব? ঋণ সম্প্ৰসাৰণ নীতি অৱলম্বন কৰিব, য'ত ঋণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিব, তেতিয়া বাণিজ্যিক বেংকে কি কৰিব? কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ পৰা বেছিকৈ ঋণ লাভ কৰিব, আৰু বেছিকৈ ঋণ লাভ কৰাৰ পিছত কি হ'ব? তেতিয়া জনসাধাৰণৰ বেছিকৈ ঋণ দিব, আৰু যেতিয়া জনসাধাৰণে বেছিকৈ ঋণ পাব, তেতিয়া জনসাধাৰণৰ ওচৰত কি হ'ব? মুদ্ৰাৰ যোগান বৃদ্ধি হৈ যাব, যিয়ে চাহিদাৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিব, আৰু যাৰ ফলত কি হ'ব? অতিৰিক্ত চাহিদাৰ সৃষ্টি হ'ব। Now the third one is increase in government expenditure. If government increases its expenditure, then it will increase the income of the people. When income of the people increases, then they will demand more. So this will lead to what? Excess demand. Now যেতিয়া চৰকাৰী ব্যয় বৃদ্ধি পাব, চৰকাৰী ব্যয় বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত কি হ'ব? মানুহৰ আয় বৃদ্ধি হ'ব, কাৰণ আমি জানো চৰকাৰৰ ব্যয় মানে মানুহৰ আয়, আৰু মানুহৰ আয় যেতিয়া বৃদ্ধি পাব, তেতিয়া মানুহে চাহিদাও বেছিকৈ কৰিব, আৰু তেতিয়া কি হ'ব? তাত অতিৰিক্ত চাহিদাৰ সৃষ্টি হ'ব। Now fall in taxes, কৰৰ হাৰ হ্ৰাস. If the government reduces the existing tax rate or the tax rate which is prevailing in the economy, then this will increase the disposable income of the people. Now already we have know that, or already I have discussed that consumption is determined by disposable income. So if disposable income of an economy increases, it will increase the consumption, which will increase the demand, and this will lead to what? Excess demand. Again, you have to think about that if the government reduces its tax level, then price of the commodity will decrease, and when price of the commodity decrease, then people will spend more on final goods and services. That's why demand will increase, which will create excess demand. Now কৰৰ হাৰ হ্ৰাস. চৰকাৰে যেতিয়া যিটো কৰ প্ৰচলিত হৈছে, সেই কৰৰ পৰিমাণ যদি হ্ৰাস কৰে, তেনেহ'লে মানুহৰ ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধি পাব, লগতে বস্তুৰ দামো হ্ৰাস পাব। এতিয়া মানুহে যেতিয়া বস্তুৰ দাম হ্ৰাস পাব আৰু ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধি পাব, মানুহে কি কৰিব? আগতকৈ বেছি টকা কি কৰিব? উপভোগ আৰু বিনিয়োগত খৰচ কৰিব, আৰু আগতকৈ বেছি টকা যেতিয়া উপভোগ আৰু বিনিয়োগত খৰচ কৰিব, তেতিয়া চাহিদা কি হ'ব? বৃদ্ধি পাব, আৰু যিয়ে অতিৰিক্ত চাহিদাৰ সৃষ্টি কৰিব। Now the last one is rise in export demand, ৰপ্তানি চাহিদা বৃদ্ধি. Suppose excess demand may arise when the demand for domestic goods in abroad increases due to lower domestic prices. Suppose the goods produced by India, the price of those goods in India is less, so India will export those goods to outside of the country. So when an economy exported goods and services, then they will receive more foreign currency. There will be more flow of foreign currency. Now more flow of foreign currency implies the national income of the economy will increase, and once national income increase, then it will automatically increase the demand, and which will lead to excess demand. ৰপ্তানি চাহিদা বৃদ্ধি. যেতিয়া কি কৰা হ'ব? ঘৰুৱা দেশৰ ৰপ্তানি বৃদ্ধি পাব, ৰপ্তানি চাহিদা. সাপোজ ভাৰতবৰ্ষৰ যি বস্তু ৰপ্তানি কৰে বিদেশলৈ, সেইটো যদি বেছি হৈ যায় চাহিদা বিদেশত, তাহলে বেছিকৈ বস্তু বিক্ৰী ৰপ্তানি কৰিলে আমি বেছিকৈ কি পাম? বৈদেশিক মুদ্ৰা পাম, আৰু যেতিয়া অৰ্থনৈতিক এখনত বৈদেশিক মুদ্ৰা বেছিকৈ পোৱা যাব, তেতিয়া তাতে কি হ'ব? জাতীয় আয় বৃদ্ধি হ'ব, আৰু যেতিয়াই জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাব, তেতিয়া মানুহৰ চাহিদা অটোমেটিক্যালি বৃদ্ধি পাব, আৰু যিয়ে কি কৰিব? অতিৰিক্ত চাহিদাৰ সৃষ্টি কৰিব. So these are the main causes of excess demand. এইকেইটা আছিল কি? অতিৰিক্ত চাহিদাৰ সৃষ্টিৰ কাৰণ. Now these two are the probable questions that may come in your exam from this topic, that is from today's topic. আজিৰ এই অধ্যায়ৰ পৰা কি কৰিব পাৰে? আলোচনা পৰা দুটা কোৱেশ্চন আহিব পৰীক্ষাত. First one is what is excess demand? It may come for 2 marks. অতিৰিক্ত চাহিদা কি 2 মাৰ্কৰ আহিব পাৰে.
explain the main causes of excess demand. অতিরিক্ত চাহিদার কারণসমূহ বর্ণনা করা 4 marks. So already you have discussed these two questions through this Google slide. So I hope all of you will understand. If there is any queries or doubt, you can give in comment box. Okay, thank you. Till that, this much for today. In the next class we will discuss how excess demand or deficient demand can be corrected. What are the measures that are used to correct deficient and excess demand in an economy. Okay, thank you dear students.